Now see this example. Shyam bought an article for rupees 650, sold it at 15% profit. Calculate the selling price. हेर्नुस् पहिला हामी गिवन नोट गरौँ के भनेको छ श्याम bought an article for rupees 650 उसले कतिमा किनेर ल्यायो 650 so we say the cost price that is CP is equals to rupees 650 sold it at 15% profit के केस दिएको छ प्रॉफिट र त्यसको पर्सेन्टेज दिएको छ so we say profit percent is 15% what we need to find calculate the selling price that is SP equals to question mark अब हेर्नुस् SP निकाल्नको लागि हामीले दुईटा कुरा चाहियो one is the cost price other is the profit cost price दिएको छ तर प्रॉफिट को ठाउँमा हामीले के भनेको छ यहाँ प्रॉफिट पर्सेन्टेज so first using the profit percent formula we calculate the profit कसरी गर्ने profit percent equals to profit by CP into 100 profit percent दिएको छ हामीलाई 15 profit we don't know cost price is 650 into 100 गर्दाखेरि सल्भ गरेपछि यहाँ प्रॉफिट कति आइहाल्छ रुपीस 97.50 अब SP निकाल्दाखेरि we know SP is equals to CP plus profit CP हामीले दिएको छ 650 profit हामीले क्याल्कुलेट गर्यौ 97.5 so we say SP is equals to 650 plus 97.5 we get 747.50 so therefore what we can say the selling price of the article is rupees 747.50